Just scan the QR code and you'll be up to date with all the events. And now we'll be hearing the final sermon from Igor. Добрый вечер всем. Good evening to Мир everyone. вам. Peace to you. Я очень рад сегодня быть среди вас на богослужении. I'm very happy to be amongst you on this service. Всегда рад. I'm always happy. И всегда рад, что есть Андрей, потому что так я могу быть понятным And для I'm вас. always happy that there's Andre because that way I could be understood. И мне всегда спокойно, что если я затяну, то это он затянет, а не And я. I'm always comfortable because if we go over time, it's always his fault, not mine. Потому что он все равно будет последний Because he's говорить. always last to speak. Я очень рад вам передать приветствие с Украины. I am very glad to give you a greeting from Ukraine. И я коротко расскажу о себе. Я президент Киевского библейского института. I want to share a little bit about myself. I'm the president of the Theological Seminary of Kiev, or Institute. И у нас учится 580 студентов. We have 580 students. И кроме этого у нас есть учебное заведение, которое обучает военных. Я преподаю военным офицерам. Plus, we have this department that trains the people that are in army. So I train or I teach to officers. И я преподаю все, что касается государственного управления. And so I speak about all the things that pertain to governance and law. И тема, которую сегодня я подготовил для вас по просьбе Андрея, And the topic that I prepared for you by Andre's request это христианство и коммунизм is Christianity and communism или социализм. or socialism. Это интересна мне тема. This is a topic that's interesting for me. Я не знаю, интересно ли вам. Кому-то интересна I эта don't know тема if this или is нет? interesting for you. Я здесь также преподаю в университетах в Америке. I also teach at universities here in America. Здесь есть тоже социалисты. There are also socialists Я не here. знаю, что они здесь делают, I don't know what they're doing here though, но они тут есть. but they're here. И если и я хотел бы свою проповедь составить из 3 частей. I want to give my sermon with 3 parts. Откуда взялась идея коммунизма Where does the idea of communism come from, или социализма? or socialism? Каково ее содержание этой идеи? Next, what is the idea behind this? What is the И stuff inside this idea? потом, каково же отношение Библии к этому явлению? And finally, what does the Bible say regarding this phenomenon? Итак, сначала рождение идеи коммунизма. And so let's begin with the beginning. How does communism is given birth to? Слово коммунизм, оно происходит от латинского слова, Thus, the word communism comes from the Latin word, и оно означает общее. and it just means together or То common. есть этим словом описывали, когда у людей есть что-то общее. And so this word was used when two people had something in common. Могли сказать, у них есть коммунизм, And they would say they have communism. у них есть что-то общее, They have общая something работа, common, a same job, общее обучение maybe общее, a common education, общие друзья, common friends. что-то, чем мы пользуемся обои. And so this is something that both of us use. В то время люди были бедные, And at that time, people were poor. и у людей могли быть коммунистические шузы. And so people back then could have communist shoes. То есть у них были одни шузы на двоих, So two people had one pair of shoes. и у них были коммунизм. Был. And so this was their communism. В 17 веке In the 17th century, французы впервые начали применять коммунизм более глубже. the French began to really apply this idea more. Они начали говорить о том, что вот у людей есть общая собственность. And they began to say that people have common things, they own common things. То есть когда у них есть общие здания, So they have common buildings общее дело. or a common work. И в это же время And at the same time, разные философы different philosophers, мечтали. they were dreaming. Например, они мечтали о таком острове, For example, they were dreaming about such an island где нет богатых и бедных, where there would be no rich or no где poor, у людей у всех есть все,
where everyone has everything у всех все общее, and everything is common. нету обиженных, There's no one who is hurt. все одинаковые и все всех одинаковое. Literally, everyone's the same and everyone has everything the same. И все счастливые, Everyone's и happy. все радостные, Everyone's just и всем joyful. хорошо. It's good for Мы everyone. это мечтали. But this was just a dream. И всегда они ссылались на Библию. And they would always point to the Bible. В книге «Деяния апостола», 2 глава, Because in Acts chapter 2, 43 и 47 стих, 43 to 44, написано о том, что, казалось бы, христиане имели коммунизм. it's written in a way that it looks like Christians had communism. И многие впоследствии социалисты, они ссылались на эти тексты и говорили, социализм, он из Евангелия. And later, communists, they would say, look, your Bible says this, therefore communism is from the Bible. И смотрите, что написано. And let's read what it says here. 43 стиха 2 главы. This is 43, chapter 2. «Был же страх на...» Или ты можешь прочитать? I can. A deep sense of awe came over them all, and the apostle performed many miraculous signs and wonders. And all the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. They worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, shared their meals with great joy and generosity, all the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. And each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. Итак, вот вроде бы социализм. So, for example, you have socialism. Все верующие живут вместе, и у них все общее. All the Christians are living together and everyone has everything in common. Есть люди, у которых было больше, чем у других. There were people that had more than others. Они это продают, They sold this. приносят They апостолам, bring it to the apostles. говорят, все, теперь делите между нами. And they say, okay, here's my money. And now could you divide up my money amongst all of us? И вроде бы у них все хорошо. And it looks like everything is going well for them. Но это хорошо не было долго. But this going well for them didn't last for long. Помните, чуть позже там стала проблема следующего образа, And then there was a little bit later on a problem. что еврейским вдовам давали больше, чем языческим, греческим вдовам. There were widows, Jewish and Gentile widows. And so they're both Christian. And so the Jewish widows were getting more money than the pagan Christian widows. Итак, я всегда за то, чтобы у людей было все общее. And so I'm always for people having everything Но in common. недолго. But for a little bit. Вот, например, For example, чтобы мы с Андреем имели общее мороженое. so that me and Andre have the same ice cream. То есть он купил So мороженое, he buys the ice cream, и у нас было общее. and now we have ice cream И, together. например, сначала мы вместе съедим Андрея мороженое, And for example, we first eat Andre's ice cream, а потом каждый свое. and then everyone eats their own. И у людей всегда есть, может быть, что-то общее, но недолго. And so usually that's how the communism works out. People have things in common, but for a short while. Вот они приносят все к ногам апостолов, все делят, And so they bring all their money to the feet of the apostles, they divide it up. но проходит время, Time goes by, еврейские мужики говорят, слушай, ну это же языческие вдовы. and the Jewish men say, well, these widows, they're from Gentiles. Хватит им и вот этого вот. This will be enough С for them. голоду не умрут. They're not going to die from hunger. О, это наши еврейские вдовы, на побольше. And these are our Jewish widows. They need more. Итак, And so идея иметь все общее классно. the idea of having everything in common is great. Есть одна проблема. But there's one problem. Кто будет делить? Who is going to divide these things up? Кто будет определять, кому сколько? Who's going to determine who gets what? Но обратите внимание, что на самом деле у верующих не было коммунизма. And if you actually pay close attention, you'll realize that Christians actually didn't have communism. Первое. For example, first, Они делили свое имущество добровольно. they divided up their material possessions voluntarily. Они так хотели. They wanted to. И даже если вы помните, что когда Анания и Сапфира обманули апостола Петра, And if you remember, Ananias and Sapphira, when they lied to Apostle Peter, апостол Петр отрицает социализм. Apostle Peter, he rejects socialism. Он говорит, то, что ты имел, He says, that which you had, не твое ли было? it was yours. То есть он говорит, Анани, я признаю, у тебя есть твоя собственность. In other words, he says, Ananias, I am telling you that you have your own И property. ты можешь
делай с ней, что And хочешь. you could have done whatever you wanted to do with Ты it. мог бы вообще ее не продавать. You could have not sold it. Ты мог продать ее и только часть You could принести have нам. sold it and then just given us a part of what you sold. Это твое. This was И yours. право распоряжаться принадлежит тебе. And you have the right to give or not to give. Итак, Анания был наказан не за то, что не поделился, So why did Ananias die and was punished? Not because he didn't share, а за то, что он сказал ложь. but because he lied. Дальше. Furthermore, Условие было, почему ученики и христиане первые все продавали. the reason why the first Christians were selling everything and divvying it up, Они ожидали скорого пришествия Христа. they were awaiting for the soon return of Jesus Christ. И согласитесь, And if you agree with this, если Иисус придет в ближайшие пару месяцев, if Jesus comes in the next few months, вы согласны, что наше имущество, оно теряет смысл? do you realize or agree that our material possessions, they lose all value? Зачем мне все это? Через месяц придет Иисус. Why do I need this? Because in a month, Jesus will return. И ученики думали, что Иисус придет очень скоро. And so the disciples thought that Jesus would return very soon. Но так как Иисус потом не пришел сразу, But because Jesus didn't return right away, то ученики начали учить совершенно другому. the disciples actually began to teach other things. Трудись Work и обеспечивай себя. and provide for yourself. Дальше говорят, что христиане это первые социалисты, And furthermore, people who say that Christians are the first socialists, потому что они заботились о бедных they say it's because they took care of the poor и о вдовах. and the widows. Обратите внимание. Now pay attention. Ихняя забота была не социальная, они были очень разумны в этом. Their care was not social. They were very wise in what they did. Например, если вы откроете послание к Тимофею, For example, if you open the letter to Timothy, и там апостол Павел учит Тимофея, что о вдовах в церкви нужно заботиться. and there Apostle Paul teaches that the widows of the church need to be taken care of. И он не говорит всем вдовам дай денег. And he doesn't say, hey, give all the widows all the money. Не, он не так говорит. That's not what he says. Он там целый перечень. Если вдова He gives an entire list of requirements. If a widow старшего возраста, is of a certain age, то есть она не может работать. that is, she can't work, Если она при храме молится, if she is always praying at the temple, если она служит святым людям, if she is serving holy people, если она обучает молодых девушек, if she is teaching younger women, тогда решите в церкви, как вы можете ей помочь. then decide in the church how you can help her. А если это молодая вдова, But говорит if Павел, this is a younger widow, Paul says, пусть идет и выходит замуж, she needs to go and get married, и пусть муж обеспечивает and may her ее, husband provide for а her, она пусть управляет домом. and she has to take care of the house. Дальше в церкви заботились о бедных. Moreover, in the church, people took care of the poor. Но в первой церкви было важное правило. But there was an important rule. Что такое милосердие? In the first church, what is mercy? Это дать подаяние It is to give something тому, кто чего-то не имеет, to someone who doesn't have it, например, еды, for example, food, потому что он не может ее иметь. because there is no way for him to acquire or get it. Тот парень, который сегодня на перекрестке просил у меня что-то там просил, So the guy who was asking for something at the intersection when I was driving by, выглядит намного больше, чем я. he looks much bigger or stronger than I do. И он по-любому может работать. And by any measure, he can work. И я ему ничего не дам, And that is why I'm not going to give him anything, потому что он здоровый мужик. because he is a grown man. И пусть шурует на работу. He needs to walk himself into a job И работает. and he needs to work. А он мне говорит, But he tells me что ему предлагают только тяжелую работу. that they only give him hard work. А тут все просто. And this is very simple. Нет ума, проработать тяжело. Что тут простого? If you don't have brains, then you will work hard. It's a simple rule. И мне тоже тяжело работать. And it's difficult for me to work as well. Но ученики никогда не давали подаяния But the disciples never gave alms тем людям, которые могли работать. to people that could work.
Апостол Павел даже говорит, And Apostle Paul even says, людей, которые не работают, people who don't work но могут работать, but could work, берите на замечание. put them on, basically excommunicate them. И если они не работают, And if they don't work, и они говорят, что у них нет еды, and they say that they don't have food, не давайте им еду, пусть умрет с голоду. don't give them food, let them die from hunger. И не переживайте, он с голоду не And умрет. don't worry because they won't die from Пару hunger. дней поголодает и пойдет на работу. A few days they'll be hungry and then they'll go to work. Знаете, почему тот парень дальше стоит на перекрестке? I want to tell you, do you know why that person continues to stand at the intersection Потому and что asking? найдется вот той тупой и добрый, который ему что-то даст. Because a foolish, kind person will be found who will give him something to А eat. если бы ему пару дней никто ничего не давал, он пошел бы на работу. But if for a few days they wouldn't give him anything to eat, he would find a job. Итак, христиане не были социалистами. And so Christians were not socialists. Теперь содержание идеи коммунизма. And so what is this idea, communism? Первое. Firstly, Коммунизм имеет вроде бы хорошее очертание. communism has a seemingly good look. Он борется против бедности. Communism fights against poverty. Первая идея коммунизма – это бороться против The бедности. first idea of communism is to fight against poverty. И более того, бороться против несправедливой бедности. Moreover, to fight against unfair poverty. Почему одни люди богатые, Why is it that some people are rich, а другие люди бедные? but other people are poor? И ладно, в тех примерах, которые я говорил, одно дело, что когда человек просто, он не учился или он ленивый, потому он бедный. And there's certain examples that I spoke about because a person didn't go to school or is lazy and therefore he's poor. Но ведь бывают случаи другие, But there's other instances когда у человека несправедливо отбирают бизнес, when a person gets robbed of their business unfairly, когда у человека воруют, when a person gets robbed in a straight up когда, manner, например, раньше на заводах были несправедливые условия труда, when back in the days in the factories you would have very harsh and unfair rules. и получается, что одни обогащаются, And it happened that one kind of person got richer потому что они несправедливо относятся к другим, которые на них работают. because they are unfair towards the other who works for them. Итак, коммунизм говорит, нет бедности And so communism says there is no poverty и нет несправедливого отношения к людям. and there should not be unfair treatment of other people. Классная идея. Isn't this a great idea? Кто за то, чтобы не было бедных? Я за. Who is for there not being any poor? Кто за то, I'm for. чтобы не было несправедливости? Who's against Я за. injustice? I'm for this. Итак, коммунизм очень лукавый, And so communism is very evil in this sense. потому что они заявляют очень классные цели. Because they say very awesome goals. Я за, чтобы не было бедных и I am несправедливых. for there being no poverty and there being no injustice. Но теперь мы задаем вопрос. But now we ask ourselves the question, А как мы сделаем так, чтобы не было бедных? how are we going to make it that there's no poverty? А что мы будем делать с несправедливыми людьми? What are we going to do with people that are unjust? Как мы... И коммунизм говорит, все очень просто. And communism says this is very easy. Мы у всех все заберем, We take everything away from everyone. потом честно между всеми поделим, Then we divvy it up in a fair way amongst everyone. и у всех все будет пополам. And everyone will get the same portion. Главная идея коммунизма. The main idea of communism, Давайте заберем у богатых let's steal or take from the rich и дадим бедным. and give it to the poor. Главная идея коммунизма. The main idea of communism, Давайте заставим богатых, let's force the rich, давайте заставим власть имущих let's force those who have power быть такими, как все. to be like everyone else. И применим, сделаем And это с помощью we насилия. are going to do this with violence. Итак, социализм And so socialism, под том или иным соусом разрешает насилие. in one way or another, allows for or calls for violence. Потому что никто просто так свое не отдаст. Because no one is going to just give up their stuff. Даже когда он незаконно это нажил, он своего не отдаст. Even if he was unfair in getting this stuff, he's not going to give it up unfairly. Потому коммунизм — это о правильных вещах, And so communism speaks about correct things,
но достижение этих правильных вещей неправильным способом. but talks about getting these correct things in the wrong way or manner. Итак, коммунизм заявляет, мы создадим мир, где не будет бедных. And so communism says we are creating a world without poor. Мы or poverty. создадим мир, где не будет несправедливых. We are creating a world without injustice Через несправедливость. through injustice. То есть мы придем и заберем у богатых So we'll come, we'll steal from the rich, и дадим бедным. and we'll give it to the poor. И самая главная проблема коммунизма And the main problem of communism это в том, что коммунизм полностью отрицает Бога. is that communism fully rejects God. Социализм полностью отрицает Бога. Socialism fully rejects God. Потому что они говорят, присутствие в мире несправедливости Because this is what they say. The presence of injustice in the world, доказывает, что справедливого Бога не существует. it proves that there is no such thing as a fair God. Потому что если бы был справедливый и всемогущий Бог, If there was a fair and all-powerful God, то Он применил бы свое всемогущество, he would apply his power чтобы создать справедливое общество. to create a fair society. А так как Бог это не может сделать, But because God can't do this, то мы это сделаем вместо Него. we are going to do this instead of him. Итак, And so, Иисус Христос учит нас. Jesus Christ teaches us. Если вы хотите разобраться в чем-то, плохое оно или хорошее, If you want to understand, is something good or bad? не слушайте, что люди говорят. Don't listen to what people will tell you about it. Потому что люди всегда говорят хорошее. Because the people will always say good things. Когда сатана предложил Еве укусить от плода, что он сказал? When ей? Satan gave an option for Eve to eat of the forbidden tree, what did he say? Ева, ты богиней будешь. He said, Eve, you are going to be a goddess. И я думаю, вот это да! And Eve says, wow, Я богиня. I a goddess? И она купилась на эту ложь. And so she bought into this lie. И потому Иисус Христос говорит, And then Jesus says, по плодам их узнаете. you их». will know them by their fruit. А теперь, когда мы смотрим на социализм, And so when we're looking at socialism, он никогда не родил ничего доброго. he never gave birth to anything. It never gave birth to anything good. Самое большое количество убитых людей, миллионы. The greatest number of murdered people in the millions, Миллионы убитых людей. Это идеи социализма. millions of people murdered by the idea of socialism. Это то ли коммунизм, Either communism то ли фашизм, or fascism, то ли в китайский коммунизм. or maybe the Chinese version of communism. Он весь построен на вот этой идее социализма. It is always built on this idea of И socialism. есть очень классный историк Тимоти Снайдер. There's this very cool historian, И Timothy он Snyder. говорит несколько мыслей. He says the following thoughts. 20 век окончательно бесповоротно кончился. The 20th century is fully and by all means over. Но его уроки остались не выучены. But its lessons are not learned. А 20 век – это расцвет коммунизма. The 20th century, by the way, is the century when communism tried to flourish. Это расцвет фашизма. When fascism tried to flourish. А основание у них одно – социализм. And they have one foundation, which is socialism. Дальше Тимоти Снайдер говорит, And Timothy Snyder continues. причину массового убийства можно выяснить. You can figure out why there's mass murders А going on. слова погибших вспомнить. And you can remember the words of those who were murdered. Миллионы евреев были убиты социалистами-фашистами. Millions of Jews were killed by communists and socialists. Основание антисемитизма социалистическое. The idea of anti-Semitism stems from socialism. Евреи не были социалистами, но они были богатыми. Jews were not socialists and they were rich. И потому причина уничтожения евреев очень проста. And so the reason why Jews are hated and destroyed is very simple. Забрать их богатство для Германии. Take
their riches for Germany? А кто отдаст свое богатство просто так? And who's going to be giving their riches just for free? Значит, надо убить, потом забрать. So what do? You kill them first, and then you take their wealth. Итак, Тимоти Стайндер говорит, уроки нужно And выучить. so Timothy Snyder says, you have to learn these lessons. Итак, мы уже с вами увидели, что социализм не имеет библейского And so основания. we already established that socialism has no foundation in the Bible. Социализм говорит хорошие слова, Socialism speaks kind, good но words, достигает его неправильным способом. but it does wrong things in fulfilling those И words. потому, когда сегодня, например, в Америке, в несоциалистической стране, And so now, when in America, which is not a socialist country, но в университетах начинают говорить об идеях социализма, but in the universities, they teach ideas that are socialists то now. есть давайте позаботимся о бедных, So we need to take care of the poor. давайте позаботимся о мигрантах, We need to take care of the migrants. давайте позаботимся о тех, о тех, о тех. We need to take care of these and those. Да, я за, And давайте I'm позаботимся. for that. Yes, let's take care of Только that. как? But how are we going to do Давайте this? возьмем у богатых и дадим бедным. Let's take stuff from the rich and give it to the poor. В корне неправильно. And by the root, this is wrong. Давайте научим их работать. Let's teach them to work. А если они не хотят работать, And if they don't want to work, пусть умирают с голоду. then they can die from hunger. Если они могут работать, If they cannot work, пусть if работают. they can work, they must work. Итак, And so, христианский ответ коммунизму. this is the Christian response to communism. И что не считал в себя коммунизм? This is what communism has not taken into account. Мир порочен. The world is sinful. Мир греховен. The world is evil. Коммунизм – произведение, социализм – произведение слабых. And so the communism or socialism is the creation of those who are weak. Потому что сильные люди признают реальность. Because strong people, they always acknowledge reality. Да, этот мир испорчен. Yes, this world is messed up. Да, в нем испорчено все. Yes, everything in this world is messed Да, up. есть люди, которые забирают у бедных. Yes, there are people that steal from the poor. Да, есть те, кто воруют и становятся богатыми. Yes, there are people who steal and then become rich. Есть те, кто обманывает и становятся богатыми. There are people who lie and then become rich. Да, это есть, и это правда. Yes, it's true, this occurs. И это плохо. And this is evil. Но нельзя зло победить злом. But you cannot defeat evil with evil. Библия The Bible предлагает другой ответ It исправления мира. gives a different answer. How are we to change the world? Почему социализм никогда не приведет к порядку? Why will socialism never work? Потому что те же самые греховные люди будут разделять вот это имущество. Because the same sinful people that were evil before, they're going to be the ones divvying up this new wealth amongst people. И никакие идеи, ничего не остановит греховного человеческого сердца. And no idea, no matter how strong, is going to stop the ideas of a human sinful heart. И когда в Советском Союзе рассказывали, что в нас все будет общее, And so when in the Soviet Union, communistic society, they were saying, we're going to have everything common. то все равно коммунистические лидеры были богатые, You still had the communist leaders being rich все остальные были бедные. and everyone else being poor. В этом мире до пришествия Христа всегда будет несправедливость. Это данность, ее никто не сможет победить. Up until the coming of Christ in this world, there will always be injustice and it will never be overcome. Но как христианская истина борется с несправедливостью, бедностью и злом? But how does the Christian biblical truth fight against the injustices, the evil, and the poverty in this world? Первое, христиане устанавливают очень правильный диагноз. The first thing is that Christians establish the correct diagnosis. Причина бедности, The reason why there's poverty, причина социальной the несправедливости reason why there's social inequities не в плохих законах, is not in bad которые laws позволяют корпорациям становиться богатыми, а людям становиться that бедными. allow corporations to become stronger and people to become poor.
Причина бедности и несправедливости – это испорченное человеческое сердце. The first root cause of injustice in this world is a sinful and evil human heart. И мы можем Илона Маска менять на любого человека. And you can change Elon Musk on anyone else in this world. Но во главе его компании по-любому будет грешник. But in the head of his company, whichever person you place, there's going to be a мы sinner. все грешники. Because we're all sinners. И потому Библия говорит, And so the Bible says, настоящие изменения придут не тогда, когда изменятся законы true change will happen not when the laws change или принципы распределения имущества или богатства. or the principles of redistribution of wealth change. Настоящие изменения придут тогда, когда изменится сердце. The true change will happen when the heart changes. И когда будет изменяться сердце человеческое, And when the human heart is changing, вот тогда будут происходить изменения. that is when change will occur in society. И коммунизм говорит, не важно, что происходит в сердце. Communism says it doesn't matter what's going on in the heart. Важно, чтобы заставить человека, чтобы он отдал лишнее тому, кто его не What имеет. matters is that the person who is rich gives his money to the poor. That's it. А христианство говорит, The Christianity, though, says сердце насилием не изменишь. you cannot force by violence a heart to change. Я в институте изучал теорию аргументации. I was studying the theory of argumentation in the И institute. мы изучали 101 способ убедить другого человека. And we were going over 101 ways to convince a person. Мы самые разные стили аргументов изучали. And so we were just studying all the different manners of convincing people. И когда мы прочитали целую книжку, где было по 50 аргументов в стиле в аргументации, And we read this book, and there was 50 arguments in different styles of argumentation. преподаватель достал из портфеля пистолет. A teacher brought a gun, and he took it out of his bag. Ну, не настоящий. It конечно. wasn't real. И говорит, And he says, но попадание пули в ногу he says, if the bullet gets a shot into the leg, заменяет все 101 аргумент, которые мы до этого с вами изучали. it will change, and it will overcome all the 101 arguments that we just studied. То есть можно пытаться человека убедить его, So you can try to convince someone, а можно просто прострелить ему ногу. or you could just shoot him in the leg, Эффект будет один и тот and же. you'll have the same effect. Только быстрее. Прострелить ногу это быстрее. Except shooting someone in the foot is faster than arguing with them. И коммунизм пытается прострелить ногу. And communism does just that. It tries to shoot you in the Но мы leg. на самом деле понимаем с вами, что это не изменит But we ничего. understand as Christians, this will not change anything. Потому что когда мы проявляем насилие по отношению к другому человеку, Because when we apply violence towards another person, у этого человека зарождается мечта. this person now gets a dream. Когда-нибудь At some point, набраться сил. I'm going to become stronger. И знаете, что сделать? And you know what I'm going to do? Отомстить. I'm going to pay back. То есть сделать то же самое I'll зло. do the same evil that was done to me back. Что же делает христианство? What does Christianity do, though? Иисус Христос говорит, я пришел принести Слово. Jesus Christ says, I came to bring a word. И это Слово будет изменять сердце. And this word is going to change the heart. И потом человек с измененным сердцем And then this person with a changed heart, будет творить все уже другое. he will create new things. Потому что наше окружение – это наше сердце, отображение нашего сердца. Because our surroundings are a reflection of our heart. Смотрите пример. Look at this example. В 2018 году In 2018, в Портленде построили общежитие in Portland, they built a tower where students lived. для homeless people. Oh, for homeless people. И там сделали, я видел это общежитие до того, как они туда зашли. And so I saw this apartment complex before these people were put into this building. Это были комнаты на 2 человека. These were rooms for 2 people. И на 4 человека у них был свой шавер и туалет. And for every 4 people had their own bathroom and shower. Внизу у них было ландри. In the first floor, they had a laundry. У них была кухня They общая на had a этаже. kitchen for everyone. Там была чистая постель, там была посуда, там было Clean все. linen, silverware, all the things you need.
Я через полгода вернулся в Портленд And so half a year later, I go back into Portland. и я говорю своему товарищу, поехали посмотрим на то общежитие. And I said to my friend, let's go look at this apartment complex Он again. говорит, Игорь, давай не будем туда And he ехать. says, Igor, let's not go Он there. говорит, а я говорю, почему? I say, why? Он говорит, ну мы с тобой белые. He says, we're white. White lives matter, да? White lives matter. И так как там, ну, это доказать будет сложно, And it's going to be hard to prove this. то лучше нам туда не ехать. It's better for us just not to go there. То есть, получается, людям дали жилье, And so, in a sense, people received free apartments где есть все, на что вам нужно долго работать. where they have everything for which you have to work for a long Там time. есть все, это сделали за них. And so everything was done for them. Заплатили за это мы. And we pay for this. Мы сделали для них добро. So we did a kind Вы thing. не можете иметь жилье, потому мы вам его дадим. And so we're saying, hey, you can't have an apartment, we'll give you an Мы apartment. добрые или нет? Are we kind or not? Да, мы добрые. Yeah, we're kind. We're nice. Только они его растращили в пух и прах. Except for the fact that they destroyed this apartment complex Прям into, full destroy. like full destruction into И то just за dust. короткое время. And for a very short time. Что это доказывает? What does this prove? Если не изменяется человеческое сердце, If the human heart does not change, даже если вы дадите ему самые большие богатства, even if you give him the greatest wealth, он не сможет ими управлять. he's not going to be able to control them. Есть книга, There's a book. «Внезапно золотой» называется. It says suddenly gold. То есть истории о людях, которые выиграли в лотерее. So this is a book of stories of people who won the lottery. $20 миллионов. $20 million. 500, один человек выиграл $500 миллионов. One person won $500 million. Real story. Real story. Через 3 года он был нищий. In 3 years, he was back being poor. Он очень талантлив. He's talented. Потому что просвистеть за 3 года $500 000, это надо, $500 миллионов надо быть талантливым. Because in order это особенные to способности. waste $500 million in 3 years, you must be extremely talented. Я не знаю, есть ли тут хоть кто-то с таким талантом. I don't know if someone here Так- exists with this kind of Такие talent. люди рождаются раз в 1000 лет. This kind of person is born С once таким in талантом. a thousand years with this kind of Но вы ability. представляете, что если бы большинству людей дали бы такие деньги, But do you understand that if most people are giving this money, сколько бы всего доброго эти люди могли сделать? how much good could be done with this money? Итак, And so, коммунизм говорит, communism says, социализм говорит, socialism says, если изменить материальный мир человека, if you change the material environment of a person, изменится сам человек. the person will change. Знаете, почему вот эти люди, они злые? You know why these people are angry? Конечно, они будут злые. Of course they're gonna be angry. Глянь, у вас машины, You have cars, телефоны, you have phones, дома, you have houses, красивая одежда. you have good Вы тут clothes, все сытые, понимаешь? and you're all full. А у него, бедного несчастного, дома нет, машины нет. But he doesn't have a house or a car, Только компьютеры, наркотики, больше ничего. only a computer and drugs, and that's it. И он злой, конечно, потому что у него все этого нет, что у вас есть. And he's angry because he doesn't have И what как you только have. вы с ним поделитесь, And the moment you он share, сразу станет добрым. he's going to be kind. Да все это бред. That's a lie. Пока не изменится сердце человека, Until the person's heart changes, вы что хотите, меняйте. you can change whatever. Всегда вокруг него будет отображение его сердца. His surrounding will always end up reflecting what is inside his heart. Давайте прочитаем Псалом 11:9. Let's read Psalm 11:9. Псалом 11:9 говорит. So Psalm 10:9 says, Ну, 11:9. Это я уже в английской Библии говорю. Да. For the righteous Lord loves justice, the virtuous will see his face. 12 тогда, sorry. Все перепутал. Да. Even though the wicked strut about and evil, therefore the Lord, we know you will protect the oppressed, preserving them forever from this lying generation. Even though the wicked strut about and evil is praised throughout the land. Итак,
возвышаются ничтожные люди, да? And so people that are lowly are put up. А почему? Why? Потому что нечестивые люди повсюду. Because there are people that are evil all around. То есть то, что в сердце, So whatever is in the heart, то снаружи. that comes outside. Доказательство этому And so this is the proof of this. то, как христианство победило рабство. How did Christianity overcome slavery? Нет, это социалисты победили No, рабство. Socialists beat slavery, right? Ложь, они его сделали. That's a lie. They made slavery. Рабство победили христиане. Slavery was defeated by Christianity. Рабство это плохо или хорошо? Slavery, is this good or bad? По-любому плохо. It's bad in any way. Но Павел говорит, But Paul says, рабы, повинуйтесь своим господам. slaves, be obedient to your masters. Социалисты говорят, Павел плохой, он не социалист. Socialists say, Paul, he's a bad person. He's not a socialist. Павел не социалист. Paul's not a Павел socialist. христианин. Paul's a Christian. И Павел реально смотрит на вещи. And Paul is looking at things in a real way. Рабство это плохо. Slavery is bad. Но как сделать рабов свободными? But how do you make slaves free? Поднять их на войну? Do you Поднять их на войну, рабов? do you cause them to cause a rebellion and fight? Их всех поубивают. They'll be killed. Но Павел понимает, как рабство будет отменено. But Paul understands how slavery will be overcome. Первое. Firstly, Когда рабовладелец when the slave owner изменит свое сердце. will change his heart. А именно, And exactly how? рабовладелец уверует в простую истину. The slave owner will believe a simple truth. Каждый человек – образ и подобие Божье. Every person is the image and likeness of God. И если все мы образ и подобие And Божье, if all of us are made in the image and likeness of God, то ни одно образ и подобие Божье не имеет законного права владеть другим образом then и not подобием a Божьим. single person made in the image of likeness of God can rule another who is made in the image of likeness of God. Итак, социалисты говорят, не будет класса, все будут равны. And so socialists say, we're going to have a society with no classes, everyone's going to be equal. Но именно социалисты создают классы. Вот But then the Тупые. socialists, they make classes. они They're говорят, dumb. есть класс социалистов, Because they say there's a socialist а class, есть класс врагов социализма, которых надо убивать. and there's a class of people that are anti-socialist, and we have to kill them. Так вы же создали классы, алло. So you created this class. Hello. А Библия говорит, Well, what does the Bible say? все образ и подобие. All people are made in the Кроме image of социалистов. likeness of God, except the socialists. И если мы все образ и подобие Божье, And so if говорит we're- Уильям Уилберфорс, If all the people are made in the image of likeness of God, says то William рабство Wilberforce, незаконно. that means slavery is illegal. Но для того, чтобы раб перестал быть рабом, не должен измениться не только рабовладелец, но и сам раб. But in order for a slave to stop being a slave, not only does the owner's heart need to change, but the slave's as well. Когда рабство отменялось, And so when slavery was being abolished, раб говорил, и что теперь мне делать? the slave would say, and what do I do now? Я жил у своего господина. I lived with my master. Он давал мне жилье. He gave me housing. Я у него работал. I worked for him, Он меня кормил. and he would give me food. Теперь он мне говорит, я свободен. Now he's telling me I'm free. Спасибо тебе, я Thank you. свободен. Thank you. И куда мне идти? And now where do I go? И где мне брать еду? And where do I get this food? Я не умею сам все это делать. I don't know how to do any of this. Раб – это состояние души. A slave is a condition Это of the heart, состояние сердца. is the condition of the soul. И потому Павел говорит, рабство закончится, когда изменится сердце господина. And that's why Paul says slavery will end when the owner's heart И changes когда изменится сердце раба. and when the slave's
И heart потому changes. Павел рабу говорит, учись работать не на господина, And that's why Paul tells the slave, learn right now to work а not for your учись master, работать как для Господа. but work as for the То Lord. есть меняй свое сердце. In other words, change your heart now. Я не управитель Андреевого дома. I am not the overseer of Andre's house. Я управитель Божьего мира. I am the overseer of И God's таким world. образом, когда я выхожу из дома Андрея, And therefore, when I'm walking out of Andre's я house, оказываюсь в Божьем I мире. am in God's house. И те самые навыки управления пред Божьим лицом я начинаю применять. And the same tasks and skills that I learned before God earlier, I begin to apply. И Эврика, я перестаю быть рабом. And I stop being a slave. Я управитель пред Божьим лицом. I am a manager before God's face. Раб перестал быть рабом. And so a изменилось его slave сердце. in this way stops being a slave because his heart has changed. Итак, христианство сильнее социализма. And so Christianity is stronger than socialism Потому что христианство изменяет сердце. because Christianity changes the А heart. люди с измененным сердцем изменяют все остальное. And people with changed heart change everything else. Это логика христианства, которой нету в логике This социализма. is the logic of Christianity that is absent in the logic of socialism. Социализм разделяет людей на богатых и бедных, So socialism simply divides people into two classes, rich and poor, на тех, кто соблюдает социальную справедливость, и тех, кто не соблюдает социальную or справедливость. those who practice social equities and those who don't. А Библия, христианство разделяет на людей с праведных и неправедных. But the Bible separates different categories, the righteous and the unrighteous. И Библия говорит, праведный человек будет справедливым. And the Bible says the righteous person will be fair. Но еще одна великая вещь. But one more powerful thing, Праведный человек the righteous person начинает понимать, begins to understand что мир возвращается к порядку через страдания ради любви. that the world comes into order through suffering done out of love. Двигатель коммунизма The engine of communism – ненависть. is hatred. Немец должен ненавидеть еврея, The German must hate the Jew потому что еврей – источник всех проблем. because the Jews are the source of every evil. Социалист должен ненавидеть всех капиталистов, The socialist must hate every потому что он capitalist источник их беды. because the capitalist is the source of every evil. Один должен ненавидеть So the другого. one needs to hate the other. Но But Иисус Христос приходит в этот мир, Jesus Christ comes into this world и Он говорит, and he says, настоящая праведность и настоящая любовь true justice and true love – это оставаться праведным is when a person remains righteous, среди неправедных. even among unrighteous. Даже если это тебе будет стоить больших страданий. Even if this costs you much suffering, Потому что сердце злого человека because a heart of an evil person топит is drowned доброта страдающего праведника. by the kindness of the suffering righteous person. Нет в этом мире силы, которая может изменить злое сердце. There is no power in this world that can change an evil heart. Его можно бить, он будет еще злее. You can hit it, but it will become even more В него hateful. можно стрелять, он будет еще злее. You can shoot him or her, but she'll become more но вот hateful. этот римский воин, который привык искоренять зло злом. And so here now we see this Roman soldier that has been trained to destroy evil with evil. Видит человека, которому он причинил страдания. And he now is looking at a person whom he caused to suffer. И он ожидает, что сейчас в него плюнут и будут его And проклинать. he expects this person to spit at him and can start cursing him. Но он говорит, отец, прости им. But this person says to him, Father, forgive them. Что? What? Зачем прощать? Why? Forgive. И тогда вот этот сотник, And then this centurion, который привык зло искоренять зло, who has been trained to destroy evil with evil, говорит, это Сын Божий. he says, this is the Son of God. То есть, последний вывод. So the last idea, conclusion. Что должен делать христианин против социализма? What does a Christian do against socialism? Во-первых, христианин должен понимать, Firstly, a Christian needs to understand идеи важны. that ideas are very important.
Идеи имеют силу. Ideas have power. Идеи правят миром. Ideas rule the world. И коммунизм опасен не только, когда он уже есть как коммунизм, когда государство становится And коммунистическим. communism is not dangerous when only the government becomes socialistic or communistic. Коммунизм опасен как идея. Communism is dangerous as an idea. Когда преподаватель в колледже или в университете When a teacher in a college or university говорит social justice, says social justice, надо переспросить у него, you have to ask him, ты социалист are you a socialist? или ты имеешь библейское представление о Or do you справедливости have a Christian understanding и of social justice способе достижения социальной справедливости? and of the means by which social justice is to be attained? И вот если он социалист, And so if this teacher is a socialist, и пока еще ему не разрешили сделать это государство социалистическим, and so far they have not allowed his ideas to rule in the government so that the government would be он socialistic, уже опасен. this person is already dangerous. Второе послание к Коринфянам, 2 Corinthians, 10 глава, 4-6 стих. chapter 10, verse 4 through 6. Апостол Павел учит нас Apostle Paul teaches us управлять to manage и служить. and to serve. И послушайте, как он это делает. Listen to what he says. We use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. We destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. And after you have become fully obedient, we will punish everyone who remains disobedient. Итак, апостол Павел говорит, моя война, And so Apostle Paul says, my warfare, она не против человека it плоти. is not against people made of flesh. То есть, что имеется в виду? In other words, what does he say? Если убить человека, If you kill the person который тебе не нравится, whom you don't like, даже если он социалист, even if he's a socialist, это не убьет сам социалист. this is not going to kill socialism. Когда мы используем материальные рычаги влияния, ничего не меняется. When we use any manual ways to force change, nothing will Павел change. говорит, но когда меняется образ мысли, But Paul says, but when the way of thinking вот changes, тогда начинается все меняться. that's when change А happens. мысли меняются от идей. But thoughts are changed by ideas. Потому Павел говорит, я воюю против идей. And that is why Paul says, I fight against ideas. Потому я не воюю против конкретного I am not рабовладельца. fighting against a single slave owner. Я воюю против идеи, что образ Божий имеет право подчинить себе другой образ I am Божий. fighting against, Paul says, the idea that one person made in the image of God can oppress another person made in the image of Потому God. он говорит Филимону, And that's why he writes to Philemon, ты с рабом своим Анисимом and he says, you, with your former slave Onesimus, можешь поступить как хочешь. can do whatever you want. Но только ты должен помнить одну идею, которая должна править тобой. But you need to remember one idea that must rule you. Анисим — это не раб. Onesimus is not a slave. Анисим — это твой брат в Onesimus Иисусе is Христе. your brother in Jesus И ты Christ. должен относиться к нему как к брату во Христе. And you have to have a relationship with him that is with a brother in Jesus И Christ. именно вот эта идея построила мир современный, And без so рабства. this is the idea that created the current world which we lived in which slavery is illegal. Czesław Miłosz, Czesław Miłosz, польский поэт, he is a Polish poet. он однажды сказал такую фразу He once said this thought о 20 веке. about the 20th century. Она немножко сложная, It's a little bit difficult, но только профессиональный переводчик, как Андрей, but с ней only a справится. professional translator like Andre can do it. И я должен найти ее в своей конспекте, I need to find it in my notes here somewhere. но она по-любому тут есть. It is here. Короче, придется мне цитировать ее по памяти. I'll have to cite him by memory. Не, вот есть. Так, вот. Лишь в середине 20 века Only in the middle of the 20th century, жители многих европейских стран the dwellers of many European nations пришли, как правило, через страдания came, as a rule, through suffering, к пониманию, что сложные, to an understanding that difficult трудные and complicated философские книги philosophical books прямо влияют на их судьбу. directly affect their lives.
То, о чем говорят сегодня в университете, через 40 лет так будут люди жить. The things that are taught in the universities right now, in 40 years, that's how people are going to live. Потому вы должны понимать свое призвание как That is христианина. why you must understand your calling as Christians Воевать против идей, которые не подчиняются Христу. is to fight against ideas that do not submit to Christ. Но мы должны быть очень серьезными. We have to be very serious about this. Социализм это не смешно. Socialism is not funny. Социализм это идея, которая не покоряется Иисусу. Socialism is an idea that does not obey Jesus. Все, что не покоряется Иисусу, не творит порядка Иисуса. Everything that does not submit to Jesus does not produce the order of Christ. Все, что не творит порядок Христа, And that thing that does not create the order of Christ, не творит порядка праведности, it does not make righteous а order, творит грех. but makes more sin. Потому, если мы хотим жить в мирном, праведном обществе, которое дарует нам радость, And so if we want to live in a society that is just and fair, that creates joy, мы должны бороться за идею Иисуса. we have to fight for the idea of И да Jesus. поможет нам в этом Бог. And may Jesus, our God, Давайте help us. помолимся. Let's pray. Отец Небесный, мы благословляем Твое имя. И мы